Hello, hi. In last video, we had seen that growth and development. In this, we have to see that stages of development. A child's development is generally classified in five stages: prenatal period, 9 months before birth, and infancy, birth to 2 years. పుట్టిన తర్వాత నుంచి 2 years సెన్సెస్ ఆర్ టీచర్స్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ 2 to 6 years దట్ ఈస్ ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ అంటారు లేటర్ చైల్డ్హుడ్ 7 to 11 years గ్యాంగ్ ఏజ్ అడాలసెన్స్ 12 to 19 years ఐడెంటిటీ క్రిసిస్ ఇన్ఫెన్సీ birth to 2 years పుట్టిన నుంచి 2 years from birth to 2 years how their infancy is going the development of language starts from this stage well, language just how do they pronounce their mother amma mummy like that the language begins in this stage only during this stage the child transition from a dependent toddler to an active child అంతే కదండి the stage లో the child transition from dependent గా ఉంటుంటారు చైల్డ్ అనేది డిపెండెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ మదర్ మీద డిపెండెన్సీ to an active child work. He or she now able to crawl and walk. ఇన్ఫాన్సీలో 1 yearకి 9 months క్రాల్ చేస్తారు రాకడం అండ్ దెన్ వాక్ ఫర్ 1 year ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ as the stage of infancy records the most growth in terms of physical development కూడా the stage of infancy records the most growth ఉంటుందన్నమాట దీంట్లో and the second one early childhood 2 to 6 years. In this stage, children spend a lot of day playing with toys. At this stage, children do not attend the traditional system of education, but they start going to preschool or play school. Just they started not education started, but they are playing how to play with toys. And schools లో కూడా ఇదే కదండి ప్రీ స్కూల్ అంటే హౌ టు ప్లే విత్ టాయ్స్ అండ్ హౌ టు డూ యాక్టివిటీస్ హౌ టు హోల్డ్ ద థింగ్స్ దే ఆర్ లెర్న్ ఇన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ పీరియడ్ ఫర్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ ఇది చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుందండి children are self-centric at this stage also and later childhoods 7 to 11 is this is the key stage to the children that development begins and here a child joins the traditional system of education that is why this stage is known as elementary school age చైల్డ్ ఇక్కడే అండి స్కూల్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతారనమాట మీన్స్ ఆఫ్టర్ 6 నుంచి దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఫస్ట్ క్లాస్ దే ఆర్ జాయినింగ్ ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ ఇన్ దిస్ ఇక్కడే కదండి చిల్డ్రన్ డివోట్ మోర్ టైమ్ విత్ దిర్ పీ గ్రూప్ మీన్స్ ఫ్రెండ్స్ స్నేహితులు ద ఫ్రెండ్స్ ఆర్ this in this stage only they become the friends with the other children also this is also some troublesome age only this stage development of children's creative potential begins ఇక్కడ the children's development ఇక్కడ అండి క్రియేటివ్ డెవలప్మెంట్ క్రియేటివిటీగా బిగిన్ అవుతుందన్నమాట ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ దిస్ పీరియడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద చైల్డ్ త్రూ అవుట్ హీస్ లైఫ్ వాళ్ళు ద చిల్డ్రన్ హూ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ త్రూ ఔట్ ద లైఫ్ ఉంటుందన్నమాట. ఇన్ దిస్ లేటర్ చైల్డ్‌హుడ్‌లో. అడాలసెన్స్ ఆర్ ప్యూబర్టీ. దట్ ఈస్ 13 to 18, 19 ఇయర్స్ ది మేజర్. అండ్ అడాలసెన్స్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్టార్మ్. స్టాన్లీ హాల్ చెప్తారు. దిస్ ఈస్ స్ట్రెస్. సమ్‌వాట్ స్ట్రెస్ ఉంటుందన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్స్ లైఫ్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్ స్టేజ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎలా పర్సనల్స్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని. ఆల్సో నోన్ యాస్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ క్రిసిస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో స్టేజ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ క్రిసిస్ ఇక్కడ అనమాట. దట్ మీన్స్ అట్ ది స్టేజ్ అడాలసెంట్స్ ఫేస్ మెనీ సోషల్, బయాలజికల్ అండ్ పర్సనల్ చేంజ్. అంతే కదండీ! ఇన్ దిస్ స్టేజ్ సొసైటీగా బయాలజికల్, పర్సనల్ చేంజ్, ద బాడీ, ద ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎమోషనల్లీ దే ఆర్ చేంజింగ్. This is a transitional stage. This is also a transitional stage where a person transitions from child to adult. ఇక్కడే కదండి చైల్డ్ టు అడల్ట్ డెవలప్ అవుతారనమాట. Adolescents face adjustment problems. Adjustment, how means how they society, the based on environment, they face adjustance problems also. They become aggressive at times. So we have to handle them very sensitively. Have to show them the చూపియాలండి పిల్లలకి చెప్పాలి దిస్ ఏజ్‌లో దాకా పేరెంట్స్ పడిన కష్టాలు హౌ ద లైఫ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హౌ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద లైఫ్ బయట ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సొసైటీ
how to motivate in this stage the children. In this stage thought becomes more abstract and logical గా ఉంటుంది. And coming to principles of the development of children, the process of development is wide and complex. అంతే కదండి, ఏరియా వైడ్గా ఉంటే థింగ్స్ కాంప్లెక్స్ అయిపోతాయి అనమాట. Thus some principles need to follow to understand it in a better way. Principle of continuity and change. Development అనేది change is the law of nature. Development follows continuity. It goes from home to tomb and never stops. Development అనేది continuous process. పుట్టి నుంచి చచ్చేంత వరకు it never stops. Individual starts his life from a cell's grows into a full-fledged human being because of the constant change which goes from home to term. Constant change, home to term, development into the continuous process. The major changes include changes in size and proportions, acquisition of new mental, motor, and behavioral skills. Acquisition of new mental, motor, and behavioral skills. అంటే అండి, బిహేవియరల్ is suppose you have to take any person 5 years the change children will be uh, the mentally physically they're low. After then, after 10 years, after 16 years, they are physically, mentally, emotionally, they are changing. This is a continuous process of development of children. Okay? Principle of proceeding from general to specific. It means general to specific అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు, జనరల్ ఓన్లీ సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ individual exhibits general response at first and learn to show specific and goal directed responses later. అర్థమైందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఏ న్యూ బ్రో క్రైస్ హీ యూస్ హిస్ హోల్ బాడీ. ఒక న్యూ బార్న్ బేబీ ఏడ్చినట్టు హోల్ బాడీ మొత్తం షేక్ అవుతుంది. బట్ దే గ్రోన్ అప్ దెన్ ఓన్లీ ఫేస్ ఒక్కటి ఏడుస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ general whole body cry అవుతుంది. He or she uses whole body. Then after years they become used to cry only for face because this is specific level. అట్ట చెప్పచ్చు. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. అంతే కదా, ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లీడ్స్ టు ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ప్యాటర్న్. ఇట్ మీన్స్ ఒకరు ఇప్పుడు సపోజ్ సమ్ పిల్లలు చాలా షార్ప్ గ్రాస్పింగ్ పవర్, అబ్జర్వేషన్, అనలైసిస్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ద హెరిడిటరీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. కొంతమంది పిల్లలు త్వరగా కూర్చుంటారు, నేర్చుకుంటారు, క్రాల్ చేస్తారు. హ్మ్. అలా బికాస్ ఆఫ్ హెరిడిటీ త్వరగా కూర్చుంటారు, త్వరగా నడుస్తారు. కొంతమంది బికాస్ ఆఫ్ హెరిడిటీ ఎన్విరాన్మెంట్ త్వరగా కూర్చోలేరు, నడవలేరు బేస్డ్ ఆన్ దట్. అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు నాలెడ్జ్ వైస్ ఆల్సో హెరిడిటీ బేస్డ్ ఆన్ దట్ హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. కొంతమంది గ్రాస్పింగ్ పవర్, అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కొంతమందికి ఉండలేవు బేస్డ్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అంతే కదండీ! కొంతమంది ఎన్విరాన్మెంట్ పెరిగే విధానం బట్టి ఉంటుంది. సిటీస్‌లో ఉండే పిల్లల ఎన్విరాన్మెంట్ వేరే ఉంటుంది. పల్లెల్లో ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ పిల్లలు వేరే ఉంటుంది. Based on the skills I said, and also heredity and environment. This is the joint of heredity and environment అని కూడా చెప్పొచ్చు. These differences are caused by the genes one inheritors and the environmental conditions like food, medical facilities, psychological conditions and learning opportunities. అంతే కదా, ఫుడ్ ఒకరికి ఫుడ్, some people eat food, good food, some people like normal food, medical facilities available psychologically, the motivation skills and learning opportunities. పల్లెల్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది, టౌన్ దిస్ ఇస్ సిటీస్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది. లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీస్ దెర్ ఈస్ డిఫరెన్షియేట్. దిస్ ఇస్ ద individual differences is said. Even twin children have differences. Principle of uniform pattern and sequence. The process of development has uniformity and few individual differences. Uniformity shows up in aspects like development of body and language in children. ఎక్కడైనా పిల్లలు డెవలప్ సీక్వెన్స్‌లో ఫాలో అవుతుందండి. అంతే కదండీ! యూనిఫార్మిటీలో ఉంటుంది, ప్యాటర్న్‌లో ఉంటుంది. 2 ఇయర్స్‌కి ఒకసారి, 5 ఇయర్స్ ఒక ప్యాటర్ను, 10 ఇయర్స్ దే గ్రోన్ అప్ ద ఏజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఏజ్ ఓన్లీ ద ప్యాటర్న్. ఒక్కరొక్కరు అందరికీ సేమ్ యూనిఫార్మ్ ప్యాటర్న్‌లోనే ఉంటుంది ఎవరికైనా. చిల్డ్రన్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్‌కి ఒక్కొక్క చోట ఒక విధంగా, ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటది కదండీ! అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు the development starts from head. So the milk teeth fall first,
Hence, the development of particular spices have a definite uniform pattern. అంతే కదండి, స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హెడ్ నుంచి ఉంటుంది. మిల్క్ టీత్ ఫాల్ ఫస్ట్. At embryo stage, firstly head develops, then lower portion of the body. Similarly, firstly spinal cord develops and the heart, chest, etc. This is the principle of direction. And coming to principle of direction, the rate of development may vary in different children. Yeah. However, the development of all human beings follow a similar pattern, similar sequence of direction. Sequential pattern of development can be seen in two directions. The principle of direction development అనేది టూ డైరెక్షన్స్లో చెప్తారు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏ డైరెక్షన్లో డెవలప్ అవుతారో చూద్దాం. టూ డైరెక్షన్స్ అంట, సెఫాలో క్యాడల్ సీక్వెన్స్ అండ్ ప్రాక్సిమోడిస్టల్ సీక్వెన్స్. Means cephalo caudal sequence, it means that development spreads over the body from head to toe, that is individual begins to grow from head region and then goes downwards. Head to toe అట్లా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ లాంగిట్యూడల్ వే డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. ప్రాక్సిమోడిస్టల్ సీక్వెన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ టువర్డ్స్ పెరిపరీస్. ఇన్ దిస్ వీక్స్ ద స్పైనల్ కార్డ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ డెవలప్స్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ అవుట్వర్డ్ కంట్రోల్ ఈస్ లీన్. ఎగ్జాంపుల్స్ బేబీ కట్ దేర్ ఫ్రంట్ టీత్ బిఫోర్ దే కట్ దేర్ వన్స్. అంతే కదండి. ఇది ఏం చెప్తుందంటే ప్రాక్సిమోడిస్టల్ సీక్వెన్స్ అనేది, ఇప్పుడు సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్, పిల్లలు ఏదైనా వస్తువు గ్రాప్ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే దే ఆర్ యూస్ టు హ్యాండ్ బోత్ హ్యాండ్స్ and they used to take both hands, and after development they used to like take it with the fingers only, like this development ఇట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ we know that development proceeds from general to specific. Already I said జనరల్ నుంచి స్పెసిఫిక్ ఇలా నేను చెప్పాను కదండి. ఆర్ from whole to parts. It also seen that specific responses are combined. General and specific only ఫేస్ ఒక బాడీ అంతా పిల్లలు ఏడిస్తే బాడీ అంతా కదిలిస్తారు. అదే పెద్దయిన తర్వాత ఏడిస్తే ఫేస్ ఒకటే కదిలిస్తారు. దిస్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్. జనరల్ టు స్పెసిఫిక్ ఓన్లీ ఫేస్ కదిలించడం. ఇట్ ఈస్ ది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ హోల్ అండ్ ఇట్స్ పార్ట్స్ యాజ్ వెల్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ అండ్ జనరల్ రెస్పాన్స్ దట్ మేక్స్ ఎ చైల్డ్ డెవలప్ ప్రాపర్లీ ఇన్ ద డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంటర్ రిలేషన్. And the growth and development in various dimensions like physical, mental, social, etc. are interrelated and interdependent. Suppose if you take కార్ నడుపుతూ ఉంటాము. సపోజ్ కార్ నడుపుతూ ఉంటే టేక్ సమ్ చిన్న యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది అనుకోండి. నెక్స్ట్ నడపలేమేమోనని ఎమోషనల్గా ఇట్ ఈస్ ఇంటర్డిపెండెంట్. ఫిజికలీ, మెంటలీ, సోషలీ. ఫిజికల్గా ఫ్రాక్చర్ అయినావు కానీ మెంటల్గా నువ్వు డిస్టర్బ్ అయినావు అనమాట. నెక్స్ట్ నేను నడపలేనేమో అలా. దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ దిస్ ఇస్ ఇంటర్డిపెండెంట్ అనమాట. ఈచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోవచ్చు. కార్ నడుపుతుంటే లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది, బట్ మెంటలీ డిస్టర్బ్ అయిపోయినావు ఎక్కువ. Socially, each area of development is dependent on other and thus influence others domains also. And principle of maturation and learning. ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే you have to in this process of growth and development, maturation and learning plays an important role. For instance, if a child is keen to learn something and lacks maturity, that he will not be able to learn it. అంతే కదండి, బేస్డ్ ఆన్ మెచ్యూరిటీ. ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉన్నవాడు 10th క్లాస్ సిలబస్ చదవలేడు కదండి. వాళ్ళ అబిలిటీస్, దిస్ ఈస్ ద అబిలిటీస్ అండ్ లెర్నింగ్ అబిలిటీ అనమాట. And also, for instance, if a child is keen to learn some things and lacks maturity, that he will not able to learn. మెచ్యూరిటీ లేకపోతే వాడు గ్రాస్ప్ చేయలేడు, ఎబిలిటీ ఉండదు అన్నమాట. తన మెచ్యూరిటీ లెవెల్కి తగ్గట్టే ఉంటుంది ఏదైనా స్టడీస్. ఏదైనా యూ హ్యావ్ డిస్కస్ దట్ మెచ్యూరేషన్ అన్వైండింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్రెడీ రిప్రజెంట్ ఇన్ ఇండివిజువల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్రీపింగ్, క్రాలింగ్, వాకింగ్ కమ్స్ విత్ మెచ్యూరేషన్ ఓన్లీ. పెరిగే కొద్దే కదా మెచ్యూరిటీ వల్లే ఎన్ని క్రీపింగ్ అనమాట, క్రాలింగ్ ఒక 1 by 1 పెరుగుతుంది. దిస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై హెరిడిటరీ ఓన్లీ. ఇక్కడ హెరిడిటీ ద్వారానే. అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్రెడీ సెట్. చైల్డ్స్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ జాయింట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫర్ హెరిడిటీ. అండ్ ఏ చైల్డ్ అయినా డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ అంటే జాయింట్. ఖచ్చితంగా హెరిడిటీ ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ చైల్డ్స్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ విల్ grow. Various examples have provided this fact. The effect of both of these cannot be separated. Heredity is the foundation of personality of a child, which sets the limit in the development.
Heredity main is the foundation of personal change. Already said. Principle of spiral versus linear development. Child doesn't proceed on straight line. That means development goes back to forth. And then లీనియర్ ఒకే లైన్‌లో ఉండదనమాట. ఒక స్టేజ్‌లో ఒక విధంగా, ఇంకొక స్టేజ్‌లో ఒక విధంగా ఉంటుంది. ఒక స్టేజ్ వరకు జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో టేక్ రెస్ట్ అండ్ దెన్ అగైన్ షీ బిగాన్ ద ప్రాసెస్. లీనియర్‌లో ఉండదనమాట. రెస్ట్ తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ మళ్ళా స్టార్ట్ చేస్తారు అలా. హీ మేక్స్ అడ్వాన్స్‌మెంట్ డ్యూరింగ్ ఎ పర్టిక్యులర్ పీరియడ్ బట్ టేక్స్ రెస్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పీరియడ్ టు కన్సాలిడేట్ హిస్ డెవలప్మెంట్. Therefore, he turns back and makes forward again it like a spiral lag. Principle of significance of early development. Every early childhood experience have more impact on the development of child. Examples including nutritional, emotional and social and cultural experience. ఎర్లీ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్, ఎమోషనల్‌గా వాళ్ళ పేరెంట్స్ పిల్లలకి చెప్పడం, ఎమోషనల్లీ ఎలా ఉండాలి, బయట సొసైటీ పరంగా ఎలా ఉండాలి, కల్చరల్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది. సో, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రొవైడ్ బెటర్ క్వాలిటీ కేర్ టు చైల్డ్ ఇన్ హిస్ ఇనీషియల్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్. అవేర్‌నెస్ వాళ్ళకెక్కువ కల్పించాలండి మెయిన్. పిల్లలకి ఏదైనా హ్యావ్ టు గివ్ అవేర్‌నెస్ టు చిల్డ్రన్ టు థింక్ ఇన్ ఎ బ్రాడ్ వే. ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. Already said heredity and environment. First, he makes advanced in this way and but moves back for consolidation. Already said heredity provides the basis of the development of human personality. Heredity is what a person is born with, and these are the things comes under heredity and development. Um, Already you know the zygote has 46 chromosomes, 23 pairs of chromosomes, and there is a zygote. Suppose your male, female kochi XY chromosome ఉంటుంది, female kochi X, female, sorry, female have XS chromosomes and male have XY chromosomes. This is the another pair of chromosomes involved. An environment includes all the aspects of our surroundings except one genus. These factors influence the development of individual. Already said environment is the best to all aspects of surroundings. To learn quickly and environment consists of various types of forces like physical, social, moral, culture, emotion. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్క విధంగా ఒక కల్చర్ ఒక విధంగా ఉంటుంది. మోరల్ ఒక విధంగా ఉంటుంది. సొసైటీ ఒక విధంగా ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్. అమెరికాలో ఒక విధంగా ఉంటుంది, ఇండియాలో ఒక విధంగా ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ఏరియాస్ ఆల్సో ద ఎన్విరాన్మెంట్ విల్ డిఫరెన్స్. టీచర్స్ షుడ్ ట్రై టు ప్రొవైడ్ బెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో దట్ ఎ చైల్డ్ కెన్ ఫ్లోరిష్. టీచర్స్ అనేది ఒక బెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవ్వాలి, బెస్ట్ అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి, బెస్ట్ గోల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలండి వాళ్ళకి ఫ్లోరిష్. Identical and fraternal twins. This is same like that. Identical twins. Twins develop from one woman. Identical twins resemble each other and they always have same sex while having almost same interest. Same sex ఉంటే సేమ్ ఇంట్రెస్ట్. ట్విన్స్ ఫ్రాటర్నల్ ట్విన్స్ ఒకరు బాయ్ ఒకరు గర్ల్, ఒకరు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉండొచ్చు, ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉండొచ్చు. అలా ఫ్రాటర్నల్ ట్విన్స్. Fraternal germinate from two separate ova. And the fraternal twins are most of the same sex, just brothers, but they can do different things. అంటే కదండి ఐడెంటికల్స్ వన్ ప్లసెంటా ఉంటుంది. ఫ్రెటర్నల్ ట్విన్స్ డిఫరెంట్ ప్లసెంటా ఉంటుంది. అండ్ ఐ హ్యావ్ టు సీ దిస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ హెరిడిటీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఆల్రెడీ సార్ డెవలప్మెంట్ ఈక్వల్ టు హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. Educational implication. The knowledge of both the factors that will help the teacher in finding out the individual differences among his students in learning different subjects. Hence, the teacher must provide a congenial atmosphere for the students and treat them equal. అందరిని ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి. డోంట్ ట్రీట్ దెమ్ పార్షియలీ. ఇదే అండి. ఇక్కడికి ర్యాంక్ వచ్చింది, వాడికి ర్యాంక్ వచ్చింది, నాకు ర్యాంక్. డోంట్ ట్రీట్ దెమ్ లైక్ దట్. అందరిని సమానంగా చూడాలి, అందరి ఈక్వాలిటీ చూడాలి. వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్, వాళ్ళ బ్రేవ్నెస్, వాళ్ళ స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా, వాళ్ళ షైనెస్ లేకుండా వాళ్ళని పెంచాలి. టీచర్ ఒక మెయిన్ thing you have to give the motivate and you have to see children equally in our class. అందరిని ఈక్వల్గా చూడాలి. చిల్డ్రన్ షుడ్ బి టాట్ టు అడాప్ట్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. Thank you. Next, I will tell the MCQs of this particular chapter, the growth and development. Thank you so much.